Namaste mall. Good morning. 9:30 right now. Leshna, fresh hai na. Office ke already, but I'm a little bit hungry right now. So we have our overnight oats. Ninna chesina kada. Finally excited to try this. Let's go. Cheers. Too good. One shift later. Ma, it's 4-5 p.m. right now. Look at that. Mental estundi. Appar nunchi back to back calls unde. I did not eat anything. Like literally anything. I have to go make something now. I'll make 2 chicken sandwiches, I think. Let's go do that fast. A few inches later. Here we go. Looks yummy and delicious. Moments later. ఆఫీస్ పని అయిపోయింది. యాపిల్ స్టోర్ లో మన ఫోన్ ది ఫ్రంట్ స్క్రీన్ రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా, మండే రమ్మన్నారు. సో వచ్చేసిన. బట్ as you can see చాలా మంది ఉన్నారు. ఇట్స్ ఆల్ ప్యాక్డ్ రా. All right, thank you so much. Even though I have already backed the device up, I would love if the data is not erased, like on the can you? Yeah, that's what we try not to. But let's say if there is extra distance, we have to. Right, sounds good. Meanwhile. Look at how thin this is. 30%. 1 hour later. It's Sri Ram. Okay, cool. Alright, we have a 15 Pro Max. Do you have your ID with you? Yep, I do. Alright, thank you. Thank you so much. This is the repair cost. It's going to be $29 instead of the $408. Uh-huh. Alright, and did you want to do Apple Pay, card, or cash? I'll do Apple Pay. Alright, this is nice. Right, it's going to be $31.39 and you'll have to pay here at the top. Thank you so much. They replaced the camera and the front display, like the entire display of it. This is nice. This looks so good. And we don't have the scratch here anymore, which should let us. ఇంతకు ముందు మనం కెమెరా వాడేటప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరాకి పైన ఒకవేళ లైట్స్ ఉన్నాయి అనుకో మన ఫ్రేమ్లా అంత రిఫ్రాక్ట్ అవుతుండే, మొత్తం స్క్రీన్ అంతా ఇట్లా ఒక గ్లూమీగా అట్లా కనిపిస్తుండే, మబ్బుగా. దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ అమేజింగ్. సో ఫైనలీ మన యాపిల్ స్టోర్ లా ఫ్రంట్ ది డిస్ప్లే మొత్తం నీట్ గా సెట్ అయిపోయింది. నేను యాపిల్ కేర్ లో ఎన్రోల్ అయి ఉన్నా కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ ఈ ఫోన్ కోసం $15 కడతా కాబట్టి స్క్రీన్ రిపేర్ కి సమ్ $400 అయ్యే బదులు $29 లో మనకి సెట్ అయిపోయింది. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్, వీ గాట్ అ బ్రాండ్ న్యూ డిస్ప్లే అండ్ కెమెరా పైన కూడా మొత్తం స్క్రాచెస్ అన్ని పోయినాయి అండ్ ఇట్ క్లిక్స్ పర్ఫెక్ట్ సెల్ఫీస్ నౌ. దిస్ ఇస్ గుడ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ అవర్ ఫోన్ ఇస్ ఫైనలీ ఫిక్స్డ్ నౌ. A little later. ఆల్సో వీ గాట్ దిస్ ట్రాక్ ప్యాడ్. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఆఫీస్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మన డెస్క్ సెటప్ కి లేదని చెప్పి తీసుకున్నా. ఎడిటింగ్ అప్పుడు నాకు మౌస్ కంటే ఇది ఎక్కువ అలవాటు అయింది. లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్ నౌ. ఇప్పుడు మన దగ్గర 2 ఉన్నాయి. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది మన ఆఫీస్ ది, ఇది కొంచెం పాతది, లైట్నింగ్ పోర్ట్ ఉంది. ఇది కొత్తది, దీనికి సి పోర్ట్ ఉంది. నథింగ్ న్యూ. ఈ కంట్రోల్స్ కోసం అండ్ జెస్చర్స్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నైస్. Soon after. ఆఫీస్ పని అయిపోయింది, ఫోన్ రిపేర్ అయిపోయింది. మండే కదా, చేయాల్సిన ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది అండ్ దాట్ ఈస్ అ వర్కౌట్. ఈ రోజు మండే, విచ్ మీన్స్ పుష్ డే. ఇట్స్ ఆల్రెడీ అబౌట్ 9:45 రైట్ నౌ. బట్ నిన్న రెస్ట్ డే కాబట్టి ఈ రోజు వీ హావ్ టు పర్ఫార్మ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ద జిమ్. మంచిగా మ్యాక్స్ అవుట్ చేసి హ్యాపీగా మెడిటేట్ చేసుకుంటే సెట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ప్రీ వర్కౌట్ కోసం కాఫీ కూడా తాగేసినాం, సో ఇట్ ఫీల్స్ నైస్. ఆల్సో ఐమ్ లిటిల్ బిట్ ఎనర్జెటిక్ ఆల్రెడీ. పోదాం, ఇచ్చి పడేద్దాం. అన్నిటికంటే ఇది ఒక్కటి కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ప్రతి సెషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. మేబీ వెయిట్ వల్ల కావచ్చు, బట్ నాకు వెయిట్ తగ్గాలని లేదు. స్లోగా ఎవ్రీ పుష్ డేకి కొంచెం స్ట్రెంత్ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నా కానీ నేను వెయిట్ తక్కువ చేస్తలేను. ఎందుకంటే దిస్ వాజ్ మై ఓల్డ్ వెయిట్. మధ్యలో మన జల్దీ బ్రేక్ వచ్చింది కదా, దీనికంటే ముందు నేను ఏవైతే చేస్తుండేనో సేమ్ ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నా. ట్రైంగ్ టు గెట్ మై స్ట్రెంత్ బ్యాక్ అనుకో. సో అందుకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్కువ కష్టమవుతుంది, బట్ మెల్ల సెట్ అయిపోతుంది.
Later. ఆల్ రైట్, ఇట్స్ 12 AM రైట్ నౌ. డే అయిపోయింది అండ్ మన వర్కౌట్ కూడా అయిపోయింది. ఫైనలీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టుడే బికాస్ నేను మంచిగా రెస్ట్ డే ఉండే. ఐ వాంటెడ్ టు మ్యాక్స్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐమ్ డూయింగ్ టుడే అండ్ ఇట్ వెంట్ వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ నైస్. ఇప్పుడు పోయి మంచిగా ఫ్రెష్ అయిపోవాలి. ఆల్సో ఇంకా మనకు ఒక 30 minutes లా మన ఎడిటర్ తో కాల్ ఉంది, సో అది కూడా సెట్ చేయాలి. సో ఇట్స్ గోనా టేక్ సమ్ టైం. ఆల్సో మనం డిన్నర్ కూడా చేసేది ఉంది. ఇంకా పడుకోవడానికి ముందు మనం చేయాల్సిన పనులు చాలానే ఉన్నాయి. లెట్స్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. సీ యూ ఇన్ అ బెట్. పిచ్ ఆకలి అవుతుంది, సో స్నానం కంటే ముందు ఐ జస్ట్ గాట్ సమ్ పెరగన్నం. ఆల్ రైట్, సో మన కాల్ అయిపోయింది. ఆల్సో ఫ్రెష్ గా స్నానం కూడా చేసేసిన. అండ్ రేపు ట్యూస్డే మన ఆఫీస్ కి పోవాలి కదా, సరేలే పడుకుందాము అని చెప్పేసి ఫోన్ లో అలారం పెడదామని ఫోన్ తీస్తే టైం 2:17 అవుతుంది. కాల్ ఒక 30 minutes లో అయిపోతుంది అనుకున్నా, బట్ ఇట్ టుక్ మీ అబౌట్ 1 hour. ఎనీవేస్, నౌ వీఆర్ డన్ ఫర్ ద డే అండ్ ఐ ఫీల్ సో పవర్ఫుల్ బికాస్ ఈ రోజు పుష్ డే అండ్ మనం ఇచ్చి పడేసినాం కాబట్టి నాకైతే వేరే లెవెల్ మజా వస్తుంది. దిస్ ఫీల్స్ నైస్. అండ్ అగైన్ మీరు కూడా ఈ రోజు వర్కౌట్ జిమ్ ఏదన్నా సంథింగ్ అట్లీస్ట్ ఒక 10,000 steps ఏదన్నా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసి కింద కామెంట్ చేయండి. మనం రేపు కలుద్దాం, ఇచ్చి పడేద్దాం. అండ్ యా, అంతే మరి. బై.